ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਮਨ ਬਾਜਵਾ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਕਲੀਵਲੈਂਡ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੱਢੀ ਗਈ ਕਾਰ ਰੈਲੀ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ। ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਸਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਤ੍ਰੈਮਾਸਿਕ ਰਸਾਲੇ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਮਾਨਤਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹਰ ਅੰਕ ਹੋਵੇਗਾ ਉਪਲਬਧ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਅਪਡੇਟ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਮੋਡਰਨਾ ਦੀਆਂ 1,68,000 ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਡੋਜ਼। ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਇਸ ਟੀਕੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਬਾਕੀ। ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਈ 4,68,882। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 13,552। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸ਼ਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ। ਤੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਲੀਵਲੈਂਡ ਏਰੀਆ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰ ਰੈਲੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਲਨ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਲੰਬਸ ਅਤੇ ਸੈਂਸਨਾਈਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਸਮੇਤ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੋਸਟਰ, ਬੈਨਰ ਅਤੇ ਲੋਗੋ ਪਕੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਾਰ ਰੈਲੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਰ ਰੈਲੀ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਸਭ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਕਾਰ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਰ ਰੈਲੀ ਸੋਲਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੜਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਕਲੀਵਲੈਂਡ ਡਾਊਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ। ਸਾਰੇ ਰੂਟ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਰ ਲਹਿਰਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਬੈਨਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸਮੁੱਚੇ ਕਲੀਵਲੈਂਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ 500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਠੰਡੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਦਕਾ ਇਹ ਕਾਰ ਰੈਲੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਸੁਚਾਰੂ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬੜੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਸਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਤ੍ਰੈਮਾਸਿਕ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹਰ ਅੰਕ ਉਪਲਬਧ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਵੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਕਿਤ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਸਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹਰ ਅੰਕ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਅਪਡੇਟ ਦੀ। ਤਾਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਬਾਰੇ ਅਪਡੇਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਾਇਓਟੈਕ ਅਤੇ ਫਾਈਜ਼ਰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਓਟਾਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। We witnessed history in Ontario. The first Health Canada approved vaccines were given out to 5 heroes, our frontline healthcare heroes. And I want to thank him. I want to thank Anita, the very first person to get a vaccination in Canada, Cecile, Lucky, Derek, and Colette at UHN. These folks have put the community, put the patients ahead of themselves, ahead of their families. And I just want to thank you. And that goes for every single frontline healthcare worker out there that has been out there supporting all of us for the last 9 months. Today, the first vaccine was given out in Ottawa to Joanne Miner, also a PSW. All of them, the nurses, PSWs who rolled up their sleeves throughout this pandemic. And as we saw, they rolled up their sleeves yesterday. The Ottawa Hospital has started their first vaccinations today, and they expect to vaccinate approximately 100 people. As of noon, we've vaccinated approximately 142 frontline healthcare workers, over 80 at the University Health Network, and over 50 in Ottawa Hospital. And the University Health Network expects to vaccinate approximately 325 people today, another 325 people tomorrow. Folks, I showed up to the airport on Sunday evening to watch how everything was rolling out, and General Hillier
well organized, and both ministers, thank you. It was just incredible how the folks were there. I want to thank the UPS for doing an incredible job, General Hillier and Solicitor General on the security aspect. It was just flawless, and I'm just so grateful. So it was a good run the other night. We're going to carry on doing this until we defeat this terrible virus that we've been all living with for a number of months. But the good news is, folks, there's light at the end of the tunnel. There's hope for everyone out there now, and our challenge is to get more vaccines, which they're coming, and to get them distributed across the province and get them into people's arms as soon as possible. And I just want to say that, General Hillier, I have all the confidence in the world in you, in your team, along with my two ministers that have done an incredible job. And there's so many people underneath the three people I just mentioned that play a critical role, absolute critical role in making sure we roll out this vaccine, and we do it in a transparent fashion, along with making sure that we take care of our priorities, which are the frontline healthcare workers. And I always use the analogy, anyone that flies, you know, you put your mask on before you put your kid's mask on. Well, that's what we're doing. We're making sure that we, frontline healthcare heroes, have their vaccination, and then we can deal with the rest of the population. Again, folks, I want to thank you for all your support, and God bless the frontline healthcare workers, and God bless the people of Ontario. I'll pass it over to General. ਉਧਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਕਸੀਨ ਬਾਰੇ ਅਪਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਲਈ ਮੋਡਰਨਾ ਦੀਆਂ 1,68,000 ਡੋਜ਼ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਇਸ ਟੀਕੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ 48 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। The very first doses of a COVID-19 vaccine arrived in Canada. Less than 24 hours later, vaccinations had already started for the most vulnerable and frontline workers. This morning, I have even more good news to share. I can announce that Canada has secured our second agreement for early doses of COVID-19 vaccines. Canada is now contracted to receive up to 168,000 doses of the Moderna COVID-19 vaccine before the end of December, pending Health Canada approval. These doses are part of the guaranteed 40 million doses we have secured from Moderna, and deliveries could begin within 48 hours of regulatory approval. Like the co-founder of Moderna pointed out a few weeks ago, Canada was among the very first to pre-order their vaccine. That, combined with our solid plan for vaccine rollout, is why we have an agreement for early doses. As with the early shipments of the Pfizer vaccine, this moves us even further forward on getting Canadians protected as quickly as possible. The regulatory process for the Moderna vaccine is ongoing, but again, I want to assure Canadians that any vaccine approved in Canada will be both safe and effective. No one and no community will be left behind. We have a plan to reach everyone who wants a vaccine, no matter where they live. Of course, shipping in the winter, especially to the far north, isn't without its challenges. The Moderna vaccine does not need some of the extra special handling requirements of the one from Pfizer, including ultra-cold freezers, and that makes it a better option to ship over long distances to more remote areas. So doses of this vaccine will be directed to the north, as well as to remote and Indigenous communities. The territories are scheduled to receive doses of the Moderna vaccine in the coming weeks, pending Health Canada approval. We're working to ensure the logistics planning is ready when vaccines are available, and have already shipped medical-grade freezers to the north. As soon as we get the green light, we'll be ready to go. On Pfizer, I also have an update to share. We've now confirmed that next week we will receive about 200,000 of our total early doses from Pfizer. As well, we will have 70 sites ready to administer these doses, up from 14 sites this week.
In addition to vaccines, we're also continuing to invest in treatments for COVID-19. Today, I can announce that we are providing up to $6.7 million for the Canadian company Arch Biopartners to support the development of their leading drug candidate to treat severe cases of COVID-19. This new funding was provided on the advice of Canada's leading experts in the field who are serving on our COVID-19 Therapeutics Task Force. Progress on made-in-Canada treatments, a second agreement for early delivery of vaccine doses, the most vulnerable already starting to receive these life-saving shots. This is the good news we all needed. This pandemic will end. We will get through this. But for now, we need to be incredibly careful. Keep each other safe. Keep your grandparents safe. Keep our doctors and nurses safe. ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਮੇਅਰ ਜੌਨ ਟੋਰੀ ਨੇ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। We have good news today that Pfizer's COVID-19 vaccine has arrived here in Canada, and people right here in Toronto have actually received the vaccine. And this should all provide hope to us all and help to encourage us to continue to do the right thing to stop the spread of this virus as much as we can until it comes our turn to be vaccinated. It also reminds us that our work to help people get through this can't stop, nor can or should there be any let-up in our own personal adherence to public health guidelines, a subject to which I'll return in a moment. Chief Pegg will also provide a high-level update today on the city's work on vaccination preparation. We had a good meeting on Sunday on this important planning work, and while the province is entirely responsible for the first doses of the vaccine here now, we are working, the city and Toronto Public Health, working with the province and everybody else to make sure that we are ready when it comes time for inoculating the general public, and we stand ready to help with these early efforts if requested to do so by the province. While our city government has been focused on our ongoing response to COVID-19 and to making sure that we're doing everything we can to help protect people's health and save lives, we've also been continuing to make progress on the initiatives that were underway before the pandemic to improve the quality of life in Toronto. You'll remember that I launched the Tenants First initiative so we could transform Toronto community housing and deliver better service to the residents, including and especially those seniors who call TCHC home. Part of the Tenants First plan is to ultimately create a separate seniors housing organization that will focus entirely on seniors and making sure they have the services they need. I'm proud to announce today that Toronto Community Housing has begun implementing the integrated service model for seniors housing. This is a major step forward in seniors housing and making sure that we do it right. ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ 1 ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਹਿਲੀਏ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਹੁਣ ਰਿਕਵਰੀ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੂਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸੀ ਉਹ ਬੇहद ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ 1500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਡੋਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ। Premier, thank you. And sir, thank you for the thanks, but let me just say, and you did say it, but I'm going to say it again because it is so important. There are dozens, hundreds, and literally thousands of people making this happen in every single ministry across the Government of Ontario and in every single part of the medical profession, and they've all got a role to play to making sure that needle could go in that arm with that vaccine in it and start the road to recovery that we all so desperately seek. You know, we started well. And when something starts well, I have a firm belief that you build confidence from that. Yes, you continue to learn from it. Yes, we'll have bumps in the road. But it started well, and yesterday to see those 5 people get the needle put in their arm with the vaccination was actually, I got to say this, it was emotional. It was emotional. It was an incredible moment for us, and I think everyone in that entire task force of those thousands of people had a little cheer, a little yay that they had helped accomplish this and going to use it to go forward from here. We have the 1,500 people in each location in Toronto and in Ottawa that will receive the vaccinations over the rest of this week. It started well this morning. We expect that to keep rolling. We expect that then we have the second dose of the vaccine ready for them some 21 days down the road. And when they're making appointments for this first vaccination, they're getting an appointment for 21 days after they receive it also.
We expect that anywhere in the next 2 to 3 weeks before the end of December, we'll receive up to 90,000 more Pfizer vaccines, and we'll roll those out to some 19 different sites across Ontario, including University Health Network, where we've started, and the Ottawa Hospital. We have heard that the Moderna vaccine is close to being approved. We don't know when it will be, but we await anxiously for it, and we're ready to roll when it does arrive itself. So I just want to also say thank you. And have you ever questioned the prioritization that the Government of Ontario has given to those in most vulnerable circumstances and our healthcare workers? All you had to do yesterday and today is listen to the stories of those receiving the vaccine and those giving the vaccine, and knowing that they've been on the front lines of the war against COVID-19 for the last 10 months. They worked in frightening, dangerous circumstances and situations, and they did it because the people that they worked with depended upon them. Truly, their lives depended upon them, and that's why they're in the front of the line, and we want to roll it out to them as efficiently and as equitably as possible. Premier, thank you. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਥੈਲਸਾ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਦਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਆਊਟਬ੍ਰੇਕਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4,68,882 ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 13,552 ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 75,000 ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੈ। There have been 468,862 cases of COVID-19 in Canada, including 13,553 deaths. Nationally, there are over 75,842 active cases across the country. And yesterday, 6,731 cases were reported nationally. In addition, there were almost 1,400 new cases reported for Saturday and Sunday. And this brings the average daily case count to over 6,540 cases for the past week. The number of people experiencing severe illness continues to increase. So over the past 7 days, there were an average of 3,020 individuals with COVID-19 being treated in Canadian hospitals, including over 600 in critical care, and an average of over 110 deaths were reported each day. Following last week's authorization of the first COVID-19 vaccine for use in Canada, the National Advisory Committee on Immunization, Canada's independent expert advisory group on immunization, has released recommendations on the use of the Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine. Now, these recommendations include important guidance on its safe and effective administration, and this includes the time interval between the first and second dose of the vaccine, and considerations for special populations, such as pregnant women and individuals who are immunocompromised or who have a severe allergic reaction to any of the components used in the vaccine. Canada's expert recommendations will support the provinces and territories and Indigenous leaders in the rollout of the COVID-19 immunization campaign across jurisdictions. As the COVID-19 landscape continues to evolve, NACI recommendations will be updated with additional evidence on authorized vaccines as it becomes available. ਉਧਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੌਨ ਹੋਰਗਨ ਨੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਫਾਈਜ਼ਰ ਬਾਇਓਟੈਕ ਲੋਅਰ ਮੈਨਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। It's the traditional territory of the Lekwungen speaking people, the Songhees Nisquamish First Nations, whose territory we're on here at the legislature today. I'm happy to have this week's media availability on Tuesday. We have a full day cabinet meeting tomorrow, and I won't be able to fit this in, but it also is an announcement today coming on the heels of what will be one of those photo opportunities that we've been hoping for months now, and that will be the delivery of the first vaccine into healthcare workers in the Lower Mainland starting later on this afternoon. I want to acknowledge firstly the passage of another 49 British Columbians from COVID-19 over the weekend. These are very, very difficult times for families, particularly for those who are losing loved ones in long-term care facilities. But I want British Columbians to know that we're doing everything that we can to continue to keep these epidemic results under control to the best of our ability, and it depends on the goodwill and the focus of all British Columbians. We have been successful compared to our neighbours. Example,
Over the past 7 days, there have been 7,000 more cases of COVID-19 in Alberta than there have been here in British Columbia. Although the numbers are unacceptably high here in British Columbia, we together have flattened the curve over the past couple of weeks, and we're hopeful that if we continue to abide by public health orders over the weeks ahead, getting through the Christmas season, we'll be in a much better position come January when we all turn the page on this tragic year and start focusing on, with hope and optimism, on a better future in 2021. But in order to get there, we have to redouble our efforts to ensure that the vaccines can get distributed to as many of us as possible in the early days and to all British Columbians who are prepared to take a vaccination by the time we get to the summer. Dr. Henry and Minister Dix, of course, and Dr. Brown, who's overseeing logistics, will be available to discuss those issues in more detail, and I'm confident that you and the media and the public will be well served by canvassing those issues with them. But in order for us to get there, we need to make sure that those issues that we put in place are being acted upon by British Columbians. The vast majority of our citizens are focusing on keeping themselves well, keeping their families safe, and doing the right thing for their communities. But there are those who are not prepared to bend a little bit in their personal lives to the benefit of all of us collectively. And so consequently, we're going to be beefing up enforcement on public health orders over the next couple of weeks, ensuring that community safety investigators, conservation officers, and others that are doing the work of people of British Columbia, whether it be in labour, whether it be in workplace safety, whether it be anywhere where you have an authority over citizens, we're going to ask you to be working with law enforcement to ensure that our public health orders are in place and being acted upon. That means holding rule breakers accountable. That means ensuring that the fines that we levy are collected. Certainly everyone has a right to appeal, everyone has a right to due process, but once that due process has been finalized, if you do not pay the fines, we will send collections after you. This is serious, this is not a lark, this is not something we do lightly. Those who do not want to obey the rules that the rest of us are following will have to pay the consequences. ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 6000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੀਵਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕੌਂਸਲਰ ਧੀਰਜ ਪਰੀਖ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਸੇਵਾ ਅਜੇ ਵੀ ਡਾਕ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ WhatsApp ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਸਥਿਤੀ GTA ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੀਵਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੈਂਪ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਪਰ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜੀਵਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਵਧਾਏਗੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ 4 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 2 ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀਆਂ 37 ਟਿਕਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ 4 ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗਿਆ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਲੱਗੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 21 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਲੂਨ, ਬਾਰ, ਜਿਮ, ਮੂਵੀ ਥੀਏਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਛੁੱਟੀ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਚੋਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਕਰ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਇੱਕ ਬਾਰ ਵਿੱਚ 30 ਤੋਂ 40 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਫੜਿਆ, ਜੋ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰ ਦੇ 2 ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਾਈਕ ਫਾਨਵਰਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 21 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 14 ਦਸੰਬਰ 2020 ਦਰਮਿਆਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 290 ਟਿਕਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੁੱਲ $2,03,320 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 66 ਕੇਸ ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ $2300 ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ 224 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ $230 ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਫੈਡਰਲ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 72 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ $78,500 ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
इस दौरान BC विच कोविड-19 के 640 होर केस सामने आउण ਅਤੇ 24 वायरस पीड़ितां की मौत हो जाने संबंधी जानकारी दी गई है। इस नाल ब्रिटिश कोलंबिया विच कोविड-19 के कुल केसां की गिनती हुण वध के 44,103 हो गई है ते मौतां दा अंकड़ा 692 ते पुज गया है। दिसंबर महीने विच भी 227 मौतां हो चुकीआं ने। ओंटारियो हैल्थ के CEO ने हस्पतालों को कहा कि वो अगले 48 घंटिਆਂ ਵਿੱਚ अपनी ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਲੈਣ क्योंकि जल्दी ही कोरोना के ਵੱਧ मरीज ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ओंटारियो हैल्थ मुखी मैट एडरसन ने कहा कि सूबा जल्दी ही कोरोना मरीजों की खराब स्थिति का सामना कर सकता है क्योंकि लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। उन्हें कहा कि वो सूबे के सारे हस्पतालों के स्टाफ को इकट्ठे मिलकर काम करने की अपील करते हैं ताकि इस स्थिति का सामना किया जा सके। उन्हें कहा कि जेकर किसी हस्पताल ने इसलिए पहला तैयारी नहीं की सी तो हुण तैयारी कर लें। हर हस्पताल को 10 तो 15 वधेरे बिस्तरियां की तैयारी करके रखनी पवेगी। अधिकारी मुताबिक हालांकि देश में कोरोना का टीका आ गया पर हर देशवासी को यह टीका अगले साल सितंबर तक ही लगेगा, इसलिए तद तक बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। जिक्र खास है कि मंगलवार को सूबे में कोरोना के 2275 नवे केस दर्ज हुए हैं तो इस कारण माहिरां की चिंता होर भी बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि लोग घरां विच रह के छुट्टियां ते क्रिसमस मनाउण अते एक दूजे के संपर्क विच आउण तो बचण। कैनेडा के शहर हैमिल्टन के मेयर का कहना है कि शहर में तालाबंदी की स्थिति पक्की रखनी पै सकती है क्योंकि कोविड-19 मामले इस खेतर में बढ़ते ही जा रहे हैं। फ्रेड आइजनबर्ग जो 2014 तो हैमिल्टन के मेयर वजों सेवा निभा रहे हैं ने कहा है कि स्थानक मैडिकल अधिकारी और उन्होंने सूबाई हमरुतबा विचकार इस समय विचार वटांदे चल रहे हैं कि शहर में वायरस के फैलन को घट करने लई होर की कदम चुकने की लोड़ है। हैमिल्टन में मंगलवार को कोरोना के 99 मामले दर्ज हुए हैं जबकि इस तो पहला सोमवार को 134 नवे मामले दर्ज किए गए सन। इसलिए उन्होंने विचार पेश किया कि जब तक हैमिल्टन कोरोना मुक्त नहीं हो जाता इत्थे तालाबंदी रखने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि विंडसर एसेक्स से यार्क विच अजे तालाबंदी जारी है, इसलिए अजे हैमिल्टन विच भी तालाबंदी रखने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि शॉपिंग मॉल हर रोज सवेरे 9 बजे तो रात के 9 बजे तक खुले रहेंगे ताकि लोग जरूरी सामान खरीद सकन ते समाजिक दूरी भी बनी रहे। कैनेडा के एक फैशन कारोबारी को जिनसी शोषण ते धोखाधड़ी के दोषां हेठ हिरासत में लिया गया। अमरीकी न्याय विभाग ने मंगलवार को दस्सिया कि पीटर न्यागेडर को कई जिनसी शोषण मामलों धोखाधड़ी के होर संबंधित अपराधों के दोष में दोषी पाया गया जो उसने कथित तौर पर पिछले कई सालों किए सन। न्याय विभाग ने कहा कि वाशिंगटन वालों गिरफ्तारी वारंट जारी करने के बाद कैनेडा पुलिस ने सोमवार को कैनेडा के विनीपेग शहर तो न्यागेडर को हिरासत में लिया। उसनों अमरीका में हवालगी लई अते ट्रायल लई भेजे जाने की उम्मीद है। विभाग ने मंगलवार को जारी एक बयान में दस्सिया कि जांच में पता लग्या कि अमरीका, बहामास, कैनेडा ते होर थावां ते 10 तो वध पीड़ितां नाल एक दहाके तो लंबे समय तक जिनसी शोषण किया जाता रहा। इसके अलावा उस उत्ते धोखाधड़ी अते कुड़ियां दी तस्करी आदि के गंभीर दोष भी लगे ने। इन्हां विचों कई नाबालग कुड़ियां भी सन। 25 साल तो बाद चल रही कपड़ा कंपनी की वरतों उसने अपने गलत कामां नूं लुकाउण लई कीती सी। पश्चिमी कंसास में एक रिपब्लिकन मेयर ने अपने अहुदे तो इस्तीफा दे दिता है। मेयर की इस कार्रवाई का कारण उस द्वारा जनतक तौर पर वायरस तो बचा लई मास्क पहनने की जरूरत का समर्थन करने तो बाद मिलियां धमकियां ने। डो सिटी की मेयर जॉयस वारशा द्वारा शुक्रवार को चेहरे को मास्क न ढकने की जरूरत बारे एक लेख विच हवाले दिते जाने तो बाद उसनूं लोकां दे गुस्से का शिकार होण नाल ईमेल अते फोन राही धमकियां का सामना करना पिया जिस कारण मेयर अपनी सुरक्षा नूं लैके चिंतित सी। इस शहर की कमीशन ने 16 नवंबर को मास्क जरूरी करने लई 4-1 के फर्क नाल वोटां पाईआं सन पर इस संबंधी वारशा ने मंगलवार को कहा कि मास्क की जरूरत तो नाराज कम्यूनिटी के लोगों को मिलियां धमकियां ने उसनूं अहुदा छड्डण लई मजबूर कर दिता। मेयर मुताबिक उसनूं अपने कीते किसी भी काम या फैसले बारे कोई पछतावा नहीं है। इस मामले में कुछ धमकियां देने वाली ईमेलां पुलिस नूं दे दित्तियां गईआं ने पर धमकियां के खास वेरवे प्रदान नहीं किए गए। फिलहाल खबरों के इस बुलेटिन च नहीं देश दुनिया की बाकी गतिविधियों की जानकारी तुसीं बने रहो साडे नाल छड़ीका टाइम टीवी ते। धन्यवाद।